Dudula. Oh. Dudula. Yeah. You are not going to play my foreigner here. KT Mutubati Clinic, from today, it belongs to South Africans. Like always, no foreigners going to be safest in KT Mutubati Clinic from today. But Zimbabwe ndadzoka zvekare regedza tingotangira pakungoti good news kune maZimbabweans ese vari mu South Africa muno. Aiwa inini I'm so excited. I'm so happy kunge ndichitambira shoko rakadai so randiri kunzwa here because it's not easy amana nemanakira anita masasko ayaya ubvongonzi buda munomu spahlo nozonejikira kupi aiwa iwe ungasiya zvinhu zvikuti zviri kudenga kumberi kwamagunanzi without wasting much of your time. Alright kwacho regedza ndikubva ndangokuudzai zviri kutaurika pana because this is breaking news. The High Court, the Gauteng High Court in Johannesburg is interdicted Operation Dudula from performing various actions against foreign nationals, which include interfering with access to healthcare services as well as intimidation, harassment and assault. Chero vava vaitonzi kuchikoro chako chaiko tichapinda ikoko tichikanganisa vana venyu kuzodzidza, tida kuzofamba muzvikoro tichiona tida kungoti only South Africans muzvikoro zvamiswa. Mujudgment muri kunzi vanhu vega vanokwanisa kuita zvinhu izvozvo mapurisa, immigration officers ndo basa ravo, haikona kuvaitira basa iri. Saka ukaona chinhu chatotaurwa necourt pamwe pachada chi unoziva zvinhu zvakaoma. Kuprimary elections kuma-by election uyu mukuru weDudula musikana uya akadyiwa kunga hameno ibva auya court bva futi kuti amujigiwa wokuti munhu anenge achingodyiwa kwese kwese. Izvi zviri kundinakidza because tataneta nema-issues iwayo. Ndakambotry kuengage mamwe ma-politicians vandinofungidzira kuti ma-politicians vanenge vari around South Africa, ndichifunga kuti vane anything chavanoziva kana kuti vane any connection or anything chavanokwanisa kuita vaitotaurira nonsense dzega guys inyaya dzemunyika mevanhu zvinonetsa, it's also the only solution is to go back to Zimbabwe and try to find the solution there. And I was like munopenga ofuti mimi tikutaura zvekuti pari kudiwa temporary solution yekuti vanhu vabatsirikane because zvinhu zviri kutoitika. Yes of course zvinhu zviri kunetsa kuti vanhu vedigirina but ma-victims vanhu venyu vekuZimbabwe. Saka uri kutarisira kubuilda political party hau uchitadza kumiririra vanhu vacho vari muSouth Africa. In fact unozovhoterwa nani, unofollowewa nani, uri kungoda kuti vanhu vacho vangokutera usina kana chiwani chouri kuvabatsira, vanobenefita chipa zviri. Ndo nyaya yendibohwa zvisingaite pendetaura nema-so-called politicians vanenge vari munhigiriki nomu, enda ndakanakumbofara nazvo izvozvo. But nhasi aiwa ndiri kungofara chezvo because aiwa kachimbomira imimi zvekuti muswere muchida kuita zvinhu zvamuri kuita izvi kwaizvi itori xenophobia zvayo yamuri kuita iyoyo. Saka ndo pari kutaurwa nematare edzimhosva panapa. Ndaimbotry kusvika pane judgment yacho because zvinhu zviri kungondinakidza. So it's good news akomana. Zvazvakutyisa unogona kuti uri kana pabasa uchitoshanda ungori kana vakomana vacho vasvika kuti bvai panapa mukuti ushanda muri ma-foreign nationals dzokerai kunyika kwenyu vanotaura rafu futi vakomana vacho go back to your zai stupid country. And I was like iwe shamwari wakatarisa isusu nyika yedu inganzi zai stupid country enda muchitijairira zvinhu zvokuti zvinorambira mumwoyo istatement rinozoramba kubuda. But onaka sometimes zvinhu hazvizongotinakiri tese panguva one. Ndiona unoona kuti uyu nemaskills andinawo anoda kuti ndiri munyika yakadai so ndiri muSouth Africa as long as ndiri muAfrica because kumashure uko Africa chachingori chinhu one ichi yanga isiri chinhu chekuti chozodingina. But varungu ndo vakauya vakaganhura zvinhu zvese izvi. One meeting ngogara kameeting kaubva vatotanga kutoganhura vakusama borders zvavaitoita izvozvo. The next thing vanhu vakungozvarwa iwo ungozoti skin yako iri ngokuzoti uri munhu muAfrica but zvakaganhurwa. But up to now tine 50 something mapresident vari kutadza kupwanya chinhu chakangounganirwa kameeting one chikangoiswa chikapasiswa. Vari kuzvitadza zvese izvozvo zvakukonzera kuti vana vatange kushungurudzwa vachiitwa yese vari kuitwa munyika yakaita seSouth Africa. So zvazviri kuti bata nguva yese. But right iko zvine zvigedza tiende pangadai so apa. It is hereby declared that only an immigration officer or police officer has the power in terms of Section 41 of the Immigration Act 13 of 2002 to demand that another private person produce his or his passport or other identity documents to demonstrate his right to be in the Republic of South Africa, and that no private person has the power to do so unless expressly so authorized by law. Second, the first respondent, the 11th and the 12th respondent B and are hereby interdicted
and restrained from demanding that any private person produce his or a passport or other identity document to demonstrate or his right to be in the Republic of South Africa. The first responded, the 11th and the 12th responded B are the hereby interdicted and restrained from intimidating, harassing, or any assaulting any individual that they've identified being foreign nationals, making public statements that consulted yet speech on the grounds of nationality, social origin, or ethnicity at public gatherings, on social media platforms, or in any other way, interfering with the access of foreign nationals to healthcare services or in their right to such access, interfering with access to or operations of schools, intimidating or harassing learners, teachers, or parents at schools, unlawful evicting foreign nationals from their homes, unlawfully removing foreign nationals from their trading stores, or interfering with unemployed of foreign nationals in shops and business. Saka pesa hapa tukunzi spaza shops, zvimatakada, whatever you call them guys, kana uchigocha nzondora, gocha maotwana, kana uchigocha madzoro ehuku, anything chori kuita usamiswe nemunhu weoperation so-called Dudula or anyone anofila kunge anoda kuzvinikida, as long as munhu iye asiri immigration officer haana chekuita pamusoro peupenyu hwako. ndo pari kunzi haana chake chiri kuwanika pauri, harisiriro basa rake. Kana asina basa ngaaendotsvaga rekushanda kwete kuda kuswera achishanda imi vanhu. ndo dzimwe dzegood news dzatiri kutambira, and I'm so excited, I'm so happy. Even economic freedom fighters iri kupinda panyaya iyoyo vachikomenda, because inini most of the times ukanzwa pakukomenda nana EFF ndobva ndamhanya ndoti chibaba ichi chakaipa because ndongotya bo I feel so good kunzwa mastatement achibuda kunaona akaita sana Malema, because these guys the mean business. ndo mapoliticians chaiwo kuti tumapolitician twechinzara tukuti watona Dudula kuti vakatanga kuti taregister political party tikutoya kuma-by-election. By-election uda kuti by-election kubai kana muchinzwa kuti by-election mufunga kuti kutenga election saka ndoko akarakashwa ikoko. Timu reko Malema economic freedom fighters iri kubudisa panapa iri kuti zvoni EFF Gauteng welcomes the decision of the Johannesburg High Court to interdict Operation Dudula from conducting illegal and violent activities outside healthcare facilities and schools. The EFF is once again vindicated by this judgment. We have always maintained that immigration laws must be respected and that every immigrant must be legal documented. This principle can never be served as a license for vigilant groups to unleash hate, intimidation, harass, and violence against the vulnerable. No one should ever be stripped of their humanity and dignity under the pretext of enforcing the law. We commend the courage and moral clarity of the organizations that brought this matter before the courts. Kopanang Africa Against Xenophobia, Abalaji, Besmo, Ndalked, others. These progressive forces refused to succumb to the temptations of popularization inspired by the self-hate and Afrophobia. They stood firmly on the side of justice, legality, and other shared African humanity. The EFF has constantly held that it is the responsibility of the South African Police Service and the Department of Home Affairs to enforce immigration laws, not a gang of opportunities vigilantes masquerading as patriots. Only trained officers of the state have the authority and capacity to verify citizens and legal status. These groups exploit genuine concern about immigration for cheap political relevance and personal gain. Operation Dudula and other Afrophobic formations were truly concerned about illegal immigration. They would not cowardly target the sick in clinics and children in schools. Their actions expose not patriotism but sheer opportunism, cruelty, and cowardice. The EFF has a long warned that blocking access to clinic is not only illegal and inhuman but also dangerous and counterproductive, turning away people who may carrying infectious diseases
endangers entire communities, including the very members of these groups stationed at the clinics. Unozati nyaya iyi ndakatomboitaura ndakati umwe munhu anenge akarohwa ne-STI rake anenge aripowo kana neumwe munhuwo obva anza usikuya kuclinic, saka richarapwa nechi akutongofamba achitongori spread richitoenda vanhu vakutopinda busy. But the easiest thing panapa, munhu kana achinge asasaka enika disease kakapinda mari, regedzai amhanye kuchipatara. Like zvezvo zvemadhezi ecovid zvekuti munhu akarohwa necovid apa, imimi mosiya munhu iyeye arohwa necovid motomurambidza kuti no haukwanisi kuenda uchirapwa muchipatara, munokuwara kana necovid. Ko monkeypox makainzwa renge yakuda kupinda apa, chimwe chirwere futi chekuti chikapindira choda chop kuti chinge chichibatsirikana, but umwe munhu anoenda unomira pachipatara. Chii chakadaro ichocho? Urambidza unokurapwa imimi. So inini ndopendaita problem nevanoda kuzvita mapoliticians, local politicians varikuda kuzvita vari based in South Africa, nema activists vakawanda. Ndakati guys, come let's discuss about this issue. Tiri kudawo kuti pange pane something, cause mofana kusumuka. Even if you call yourself an opposition politician, ufana kusumuka right now, this is the right time guys, we are stopping all this nonsense. Moenda mono challenge achinjenyi kana court kana kuti mo engage nevanhu, because you represent people, but vanhu vacho varatidza kuti dhaba dzisi kutoshanda, they are busy challenging Mnangagwa there. Handisikuramba kuti you are challenging Mnangagwa, but at least tsvagawo solution, because you can't challenge someone uchiti ari kutadza iwe uchitadza kusolva tuntu diki. Ndo nyaya dzendaigara inetsa nevanhu. Guys, kana makuda uno challenge ava, munofana kuita by example, muti right, kwanga kwaita problem kwakadai so, but takamira nevanhu tikavabatsira. Kwakaita problem kuBotswana takavabatsira, kwakaita problem kuNamibia, kwakaita problem kuZambia, kwakaita problem Swaziland, Lesotho, kwese kwakawanda tikabatsira vanhu. Kwete kuti unongoti guys, inini ndichimbondivhotere da umbotrayo because vanhu varipo vari kutadza, unonge watorasika ipapa. But anyway, muri yeZimbabwe yatimbogumira panapa. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say Kulian.